2 years. Sawa, hata sitaki tuongelele Lighthouse. Nimekudeviate kidogo kwa sababu ya whatever it was. Sida ulikuwa unasema kitu about groups what was it? Groups they are pesa zao that we are to use that to make money. Most of the time you're there nimejipata kwa launches by this day kosa launch. By that no support. Hata your latest TikTok ni leo kuna support some launch. Umesema ni gani hiyo? Sijui April, sijui lini something like that. Tunaenda hivyo. Like tutaenda. Like because mimi ndio shit wa ukweli mimi na shit wa Ebele iko spend nimesikia mambo yamefanyika huko gani? Lazima sikizo kielezea vitu lazima uulize. Niko pote bro. Wote zangu. Lakini sasa niko ngoja leo shit na wa Raymond. That wale wengine Raymond ndio ile ilibaki ama ilibaki. Yeye ilibaki. Zabedele mwana kitu kiongelelea Lighthouse choko ni ile. Wako na tabia kwa sana. Wana behave. That was kitu tunafaa tu impress kila mtu. Bro, wamebehave. Uwezi kwa leadership for 10 years. Uwezi kwa hata prezo anatoka. Ni one of the kama group creative. Hata saizi hadi kuna mtu joina alikuja akatoka akaenda kupingina amekuwa chairman ametoka amekuwa secretary. Wewe bado unataka kuwa tu chairman. So let's like hii kitu yangu. But let us know wanafanya they are showing something and watu wengi hawataki. Uko sure Anaanza campaigning like nataka Jasuba atoke akuwa normal member. Kokebe akuwa normal member. You know these are my friends. Akuwa like pay akichelewa. Pia tumwandikie barua tumwambie we need to give you a break. Hello guys, from wherever you're watching us from. This is The Connection. Kama kawaida musemanga, this is the #1 Adventist online show. And by the way, this show belongs to you. Yes, you who are watching. So leo manze, you guys, mnasema natenda. Last time I told you just wake up kwa comment section. Mnataka nani? Then it's my work to bring that person on set and give you the details. Above all, we are here to learn from each other, get to know about what wako aje, how they are bringing, and at the end of it, we just want we get something, we learn, and Christ being the center of everything that we do. So kama kawaida, last time niliwaambia, you guys, we depend upon you tukiwaletea hii content, na content ni yenu, ni nyinyi mna dictate. Why do I say that? Kitu nataka ama kitu naomba, kitu nataka tena, kitu naomba tu, kunako ka subscribe button hapo, subscribe, just click it once, adilete D, hivyo tokume to support and will enable us do a lot of things through that. So niacha kuwapigia story mob, sitaki story mingi, because I want to give you the best of the best. My guest today ni mtu mwenye mnajua, kwa pale Vibrant, kelele mingi, guest anaweza toka set. Kuna kelele mingi. Pale mtandao ukiingia TikTok ufungue hivi, pap, au utapita 3 ukose kumuona. One person whom you've asked for and we deliver vile nimesema. One man that aogopi, yeye anaongeanga, speaks from the heart, something I really really admire about him. Kama ni mbaya ni mbaya, kama ni nzuri ni nzuri. You won't confuse him with anything. So such people ndo tunataka, people who have courage, people who really, you guys say mnachagua tu watu wa nguvu, watu wote. So without further ado, I want to welcome my guest today. Guest is none other than Abdul the Wise Man. Abdul, karibu sana kwa set manzi. Thank you. Kukupata ni ngumu, umedanganya, timekeeper, African timekeeper. Usijari. Mabibi ni wengi.
ushaanza ni mabibi ni wengi. Mabibi ni wengi. Lazima ni make sure nimewapanga before nifike hapo. Na pia kuna wengine wako barabarani. So okay. Yeah. So wengine wako barabarani wanakuja. No, acha tu nikirudi pia nitawapitia. So how have you been bana? So I'm good, bro. Thank you so much for last time tumeonana ilikuwa ni last year. Ilikuwa ni wapi? Last year tulikuwa Jetview SDA. There was a function. What was it? Makambi. It was a camp meet. That was August. Tukamaliza ikaenda mwaka ikaisha. Time really flies Yeah. Karibu sana. Up and the connection. Umekuonaje by the way? Niko poa. I love it. Iko sawa? Hope wataniinvite next time. 2026 net. We mambo ni mingi. Kuna part 1, part 2, part 3. We'll keep on. Umejua ni fans. You have a lot of people who really ask for you and we've brought you up. Nilikuwa najaribu nikuweke huko August. But pia unazani wako. Ukitaka. Ikasema iwezi pushika. Bring for us Abdul the Wise Man. So nimejua kuna mtu wako pale home. Anawanda Abdul the Wise Man ni nani? Want to get more about you. Want to know mtu patanga wapi zile courage zake zile za anasema kitu yote. So tukianza, who is Abdul? Hello. Abdul is a content creator, a general content creator. I'm not specifically on SDK, okay? Because that's just part of me, okay? I'm a businessman and I'm a farmer too. A farmer? I'm a farmer, yeah. Tunakuja hapo hivyo, Abdul. So people don't know about that, okay? But that's what who is Abdul? I'm a farmer. Una farm nini? I'm just curious. I do dairy farming, by the way. Dairy, uko na mang'ombe kadhaa. So umesema nichome shule. Okay, so nichome tu shule. Nimezoea tu kuna Abdul. Nimezoea kuona Abdul anapiga kelele huko, si ndio? But sasa ndio mimi sasa. Then Abdul comes from a family of 4 or 5. Mko 5. Tulikuwa 5, sorry. Then I lost my elder brother man niko nafuata. So mko wewe ni wangapi kwa 5? I'm the last born. The last born. So yes. Dem mama Machali. Machali. Wote nyinyi maboys? Sisi maboys mandume. Tumekula vizuri, unaona? Umekula? Unainua gym mama? Nainua vibaya sana. Hata unaanza ukichoa nitakuinua tu kutoa hizo. Hapana, hapa connection. Tuko church. So by the way, mko 5. You're the last one. I'm the last born. Your parents? My parents are there. My mom is there. My mom was a former teacher. Then my dad was a farmer too. So kuzaliwa umezaliwa hapa, are you born town? No, I was born in Nakuru, a place known as Kaptembo. I raised there for maybe for almost 7 years. So you went to school at Nakuru? I started school at Kaptembo around there. Then we migrated to a place called Kuresoi Constitution, where we are. Kwa Kuresoi. Unajua Kuresoi iko wapi? Kuresoi nimekusikia tu watu wanapigana huko vibaya. Sasa mimi pia ni part of that person alikuwa anapigana. Na mamshali. So chunga sana mimi. So part of your primary ukaenda primary, secondary ulienda wapi? Mention jina. Primary nilienda shule inaitwa Kimkasa. Kwa pale Kuresoi. Okay. High school niliitwa shule inaitwa Bagon, but then nikapelekwa shule iko kule Kisii remote area, okay? Nikamaliza kule, nikakuja maisha ikanitoa, nikaingia tu sikutoboa. Ukutoboa pesa? Sikutoboa. Nikapenda pesa, pia nikapenda nasa. But above all, one thing I like about you, hata kama umesema umependa nasa, you are that open person, and that's one thing I've said I like about you. Unapenda nasa, but nikikuja kuangalia inside ya church, you're still there. Camp meetings you attend, everything you attend. How do you strike that balance? Let me tell you something, okay? Ushirati yangu ama anasa yangu hajanizuia kuconnect na God, okay? Sawa? Mimi kutoka hapa nichape sherehe Friday, then asubuhi nipate church. Haimaanishi ati mimi I'm that bad person or I'm a good person, okay? Kila mtu akona connection yake na God, okay? There's something which I need from naomba kutoka Mungu anipatie. Kuna wale watu by the way wenye wachapia nasa kama Abdul. Kuna watu wazuri sana wenye kama wewe sasa. Wewe mtu mzuri. Wako church kila time, okay? But tabia zenu huku nje kidogo ni mbaya kushinda za. Kwani hivyo? Kwani ushapatana nao huko? Why are you talking as if you know something that maybe... Unajua, nini umezoea kutupicture sisi watu wa nasa kama watu wabaya, but tuko church, hatujaikosa church. Sisi ni watu wabaya, ama tucrucify, watu wamepotea. Kuna mtu amesha kucrucify wewe ni mtu mbaya? A lot. I've been crucified before.
I've been trolled. Okay, so people normally judge me. People have judged me, but you know me. How do you feel about that? I don't care. It's my life, bro. So you know your relationship with God? I know. Hata before nikuja hapa nimeomba. Na nimechapa vitu zangu nikakuja. Yeah. Na sija nimeomba nikikuja na nilikuwa nimekunywa divai. So unajua mimi lazima nikunywe divai nikuja hapa. Yeah. So how do you strike the balance? Because we know between church and every other thing and this other side. You know, there is someone somewhere who's struggling with that. Nini na anasema yamefika mali anasema I really want to follow Christ. Na ako kwa hiyo njia panda. Wewe, how do you strike that balance? Can someone really live that life of still unaishi huku na kama fisi umeona nyama huku umeona nyama huku tutatembea fisi bro. Lazima unajua always kuna kila kitu iko na wakati wake, okay? Weekdays lazima uchape mboka. Sawa? Pia hata kama unaenda mboka lazima mwanzo ukumbuke God man. Sasa unajua mwanadamu sisi like you people so much kwanza sisi wa Adventista tuko na tabia moja like tunajua watu we are so much holy than other people that now tunapata huko nje. We so judgmental. That's the truth. Sawa? If told what we're going to judge. Watu ni kweli watu wana Abdul ni ule mmoja atupigia kelele anaongea but me I do speak things the way they are. Mimi by the kama Mr. kuja tena ku switch talk. Bro, mimi sije kupembeleza mtoto wanajua. Mimi nitakuambia venye kuko. So shida ni moja. Una watu wako chache sana. Nini sasa mtu kama wewe? Sikujudge. Ushani judge tayari. Mtu kama mimi nimefanya nini? Nimefanya nini? Wala marafiki zangu wale najua wadogo hivi. Amuko wazuri sana kunishinda. And that's when I normally say, like, you people should stop judging people. Bro, kama wewe kazi yako ni kuamka ukunywe soya, uende job, wacha mwingine akunywe majani yake nicotine aende zake. Bro, kila mtu ako na menu yake. But kuna mali, you can't serve two masters at a time. Of course. A lot of people have told you that. Abdul the Wise Man. Yes, that's my name by the way. You don't have to repeat that. Abdul, sawa, Abdul. Yeah, thank you. So, how do you take that? Could serve two masters at a time, Abdul? I balance my time. Hakuna ile either ukwe moto ama uwe baridi. Njia ni moja. Bro, wewe uko lukewarm. Acha nikwambie. Kila kitu kuna wakati wake. Kuna time kama mmefanya kitu poa na nitakuja ni appreciate. Like right now, nimekuwa nikiambia watu fulani wamefanya kitu poa. ESDA, sijui tuende hapo. Umeambia watu? Sijui tuende hapo. Kwa magroups. Kumekuwa na vita sana za magroups. Hizi za church. Hapo na kama hapo naongea sasa about. Wacha tu niongee. Sawa ongea. Kwani iko nini? Unajua? Vita mingi imekuwa watu wengi wamenipiga ni hawa watu wa magroup. Hata watu wamenijua sana ni watu wa magroups. Hizi masingi. Nao ndio nimeona una support ukienda launch. Of course nitatoa. Haina shida nitawasupport. Abdul pale umeshaitwa na MC Abdul. Haina shida nitatoa. Nitatoa. Hata ukiniita kesho nitakuja nitatoa. That's none of my business, okay? As long as you are my friend and you need my support. But then, hiyo support yangu unaitaka, unafanyia nini? Like impact unaenda kumeki huko nje ni gani? Ama umekuja tu mboka, like wewe uko busy biashara zako, unataka kuenda, ukuje tu kusema hey niko na event, tukupatie pesa, unaenda kuchapa sherehe kama Abdul huko nje nyuma ya tent. Most of these my groups ziko na hiyo tabia. Bro, niambia group moja inafanya kitu ya maana. Ana na redemption wali to invite pale ile mguso wakabai PS system ya pesa mingi. Haya. Sote niongee ukweli. Ongea ukweli, sema yote. Wakanunua PS system, okay? Hiyo ni redemption gani? By then nilisikia kuna redemption mbili. Ni kweli? Ile redemption original. Original ni gani? Kuna ministers na kuna ministers. Kuna Kenya na kuna Kisii. Sasa unaongelelea gani? Zote ni Kenya. Iko Migori. Okay. Hiyo ndio iko na wale kina Orwa, kina nani? Nataka tu kujua Ben Orwa. Akina Hagai. Ule daden ule. Nishajua sasa ni gani unaongelelea. Then writers pia walifanya kitu ya maana unajua pia. Walichukua pesa, wali correct pesa. Lakini tujue pesa ilienda wapi? We are yet to know. Wagani? Lighthouse. So walifanya event kubwa.
But Hiyo pia ilikuwa wapi, wana Mathare plan North? waja decide either wa buy basi ama PA system. Pia watu na Waja decide. waja decide. How many months down the line? But pia wametuba kwa sawa. How many months down the line by the hiyo? Ilikuwa last year. Ilikuwa last year. At Mr. Kisikumbuke by. Okay, sawa. But they did something good, okay? Na by the way nimeona kitu ukiongelelea Lighthouse joko na election. Wako na tabia poa sana. Wana behave. And that was hiyo kitu tunafaa to embrace kila mtu. Bro, wamebehave aje? Uwezi kuwa leadership for 10 years. Uwezi kuwa matukua atu wewe hata prezo anatoka. Nimeona bedhe kuna mtu tangu group ikreatiwe mpaka saizi hadi kuna mtu alijoin alikuja akatoka akaenda group nyingine amekuwa chairman ametoka amekuwa secretary. Wewe bado unataka kuwa tu chairman. So like wewe tuko na ile monopoly like hii ni kiti yangu. But Lighthouse wanafanya aje, they are showing something yenye watu wengi hamtaki. Uko sure hajakuwa. And that's why I'm campaigning like nataka Jasuba atoke akuwa normal member. Kokebe akuwa normal member. You know these are my friends. Akuwa like pia yakichelewa pia tumwandikie barua tumwambie we need to give you a break. Au ndio waanzilishi wa nini? So umejua mtoto akizaliwa huwezi mwacha anaanza kutembea na siku ya pili. You have to also see the future of the group. Haina shida. Hata saizi president tuko naye hapa Kenya. Si mwanzilishi weekend. Si hakuanza politics. Sawa? Amepata rules. Amekuja akaform na akapata kuna constitution ilikuwa. So Lighthouse kuna constitution yao. Okay. 2 years. Sawa, hata sitaki tuongelele Lighthouse. Nimekudeviate kidogo kwa sababu ya whatever it was, ndio? Ulikuwa unasema kitu about groups what was it? Groups they pesa zao like we are used to use na tumikaje. Most of the time we were there, mimi nimejipata kwa ma launches by this. Sijai kosa launch. By the way no support. Hata your latest TikTok ni ulikuwa na support some launch. Umesema ni gani hiyo? Sijui April, sijui lini something like April tunaenda Raimu. Raimu tutaenda. Like because mimi nazo shits wa ukweli mimi nazo shits wa Heavenly Echoes pia nimesikia mambo imefanyika. Uko gani? Lazima sikizo ukiuliza hizo vitu lazima uulize. Niko quarter bro. Wote zote zangu. Lakini sasa niko majari ya zoshita na hawa wa Raimu. But wale wengine Raimu ndio ile libaki ama ama ni libaki. Zinanichanganya by the Heavenly I can't tell. Kuna Kenya na kuna ministers. So Kenya ni gani? Kuna nani ukinitajia mtu nitajua ni nani? Kenya imebaki na kina mtu kama Oleket. Kenya imebaki na kitu watu kama kina Mirani. Jacob. That was the original. The original wao ndio wako na YouTube channel ile original. So wenye wako na YouTube channel. Tuite tu originals, okay? Kwa sababu wako na YouTube au wameshikilia pesa. Wameshikilia. Hao wengine ni maasa wenye pende mimi niko sasa wewe tulitupa nje. Wana operate bila YouTube sasa hivi. Kusikiza kuna YouTube size yao. Kwa kunanga kuuza ma CD siku hizi by the way. Excuse bro, sasa CD hata ukienda mbele mtu unataka kubuy CD gani utanunua? Niambie. Unaona mwisho kuna CD utabuy. So kuna kitu ulikuwa unasema turudi pale. So like I think mimi shida yangu vitu yangu mkubwa sana na kuwa na hizi maisha za church na ma groups. The way they are spending their money and the way they are using us sisi kama ma fans kusindo money from us sisi kama washiriki and tumekuwa kama wanataka waje manabii wa uongo. Niambie hizi launches zote zimefanywa tumezurura Nairobi. Niambie ni moja imefanya kitu ya maana. Napenda highlights ambazo tuliwapatia. Kuna watu wamefanya vitu zama. I know very responsible groups. I know they are there like Bereans. Actually that was on my mind. Unasikia wako. Sitaki mimi ndio napenda kuongea ukweli. Mimi si rambi mtu yote bali sitaki kusifiwa na baadaye mimi hakuna mtu anituma hapa, okay? But shida yangu ni moja. Pia Bereans wana shida zao. Si ati wako wazuri. Wako na shida zao but they know how to manage their problems. Hawa watu shida yao ni nini na wafanyao na kuja kutupatia hizo umbea huku nje. Vita zao sizikuwe za ndani. But I know inaweza kuwa vita ndani. There is a group I know. They've been over 40 years of existence. Do you know? Wanajiita Silver Code. Hujawasikia. Siku hizi sioni kama wanaimba but I think they're still there. I've never heard something about them. Something bad about them, but because they know there's something we mentioned, they know how to handle their internal issues internally. Nikuuliza ushesikia nikiongea
anything about saints ministers. Siwajui. Sijawahi sikia. Sasa ni Sijasikia. wazuri. Lakini sio vitu zao ziko indoors. Bro, unaona hata mimi pia mimi like acha nitumie example yangu mimi. Pia mimi tabia zangu mbaya lakini najua kuzimanage. Once nimekuja nimekuambia wewe kama host nikwambia hey iko hivi na hivi na hivi mtu fulani alifanya hivi nimekuinvolve pia utaniambie mtu mwingine hey huyu ako hivi na hivi na hivi na hivi. Let's manage our anger issues in a group, singing groups. Watu wana tabia mbaya. Very important. Na pia kitu kingine tupunguze usherati. Bro, tupunguze usherati na malaya mwingi kwa group. Tutaendelea. Usherati kwa wapi? Kwa group. Si mnapiana mimba huko ndani kwa ndani. Unaimba wewe na bibi yako kwa group. Pia kuna mabibi wa mpango wa kando kwa hiyo singing group. Uko nao hapo. Are you talking about things that you they do have? Wataka kujifanya ujui. Sijui. Kwenda huko. Siko, sijui. Wataka kujifanya ujui. Actually ningekuwa najua mimi ningekusupport. Wanakulala hata maybe wataosha igongewa. Okay. Osha igongewa maybe. Usijifanya tuko safe. Hata mimi nimeshakugongea hata pia mimi sijui. Bro, unaona sasa hizi group ziko hivi. Sikia nikwambie. Watu wanaitwa sijui walimu hawa. Wanafanya wanaita kwa aje hawa. Bro, yeye anajua kila size ya nyashi kwa group. Kila mtu amekuja na intention zake. Nimekuambia ndio the purpose is to serve. Yeah. But pia si kila mtu. Majority of the people wako pale hivyo. Wako pale because of they have a talent of saying. But manze mambo ya God hakuna. Unapata mtu anatoka manze demo wako anakuja kwa nyumba saa 5 za usiku. What should these groups do by the way? Because you're really weeping them. What should they do? Ask. I don't know what you talk. Do you agree with what I said first? Ama pia unataka kufanya mzuri. I don't know. You don't know. I don't know. That's why I've even called you and nijue like kunaenda aje as in what's really happening. Bro, acha nikwambie. Yeah. I'm not apologetic about this. If this singing group are not going to change the mentality like ya kuona kwa group atijua ameletwa na mtu because of how she looks or how he looks, we have a long way to go. So there is another kind of vetting that is. So of course, kama unanyashi kwa group zingine huwezi ingia. Kama una sura huwezi ingia kwa group zingine. Zingine zinangalia sura. Lazima uko na sura. Si sauti, sura. Yeah, video shoot. Video si ndio? Na lazima ujue kusmile kwa kamera. Sauti ukipewa mic sasa unajua. Anyway, tuliambiwa tusikumbushe watu makosa zao. Usinikumbuke. Abdul the Wise Man. By the way, why do you call yourself Wise Man? That name I was given by a friend of mine akombali kidogo. Akopole US. Actually, she's been around. I used to be called Abdul the Joker some 4 years ago. Okay, but that woman, she was my supporter, she was my gift. Amekuwa like mtu alikuwa supporter wangu wa kwanza nikiingia kwa hizo vitu za social media. Akaniambia Abdul, no, we've been talking to you, but I don't think that name fits you. Can you change it? From today, I want you to be calling yourself Abdul the Wise Man. Because like unajua mimi nimejua kwa social media, but amjui life yangu huko chini ya maji. Hakuna mtu anijua by the way. 90% wa watu wa social media ni wanijui mimi ni nani. Wanaona tu mtu akupiga kelele pale, but hata ukinipata kwa ground unajua ni mimi. You won't know it's me. But then watu shida yenu mwenyewe hata kuanzia wewe kama host na unaimbaga by the way. Bro, unaimbaga? Bro, unajua hata kwa nyimbo za Kristo. I do sing. Niko kwa YouTube. Naimba. Wapi? I used to sing with them. No, wewe personally. Let me tell you. Personally, I don't sing. I'm not a solo artist. Sinataka kukwambia mali nimeimba. But so umeniuliza kama niimbanga. I've sung by the way. Those people who know me by the way. Nimeimba church, umoja. Ushesikenga umoja church. Kuna umoja SBA tu. church, achana umoja tu. Umoja ile moja huko chini. Karibu na market. I've sung there. At Umoja Youth church.Why. Church. Umoja Youth church. Nimeimba hapo. I was a youth there by the way. Hapo nimegrow. Bro. So mi sana I've been in the children ministry department. Nimekuwa adventurous, nimekuwa pathfinder, ambassador na youth. Nimependa sana youth ministry. That's where my heart belongs. So nimeimba
Na pia nimeandika mawimbo, kuna watu wameimba wimbo zangu, wamerecord, watu hii. Sina kuambia ukweli. Bro. Ukiniona sijaingia kwa group, unasikia sasa Bro, nataka niingie huko kwa group ndio nimalize. Ngoja before uendelee. Aje interview ni yako. Umeandika song gani? Unaandikia nani song? By then nitacheza hiyo song, nitacheza hiyo song after this show. By then hiyo ndio itamaliza show. Wacha before hii story za groups kidogo. Unataka turudi huko tena? Turudi huko kwanza kidogo. Jana. Kwa sababu ndio wamekuwa na vita na mimi sana. Mimi sijai kuwa personal in my entire life. Sijai kuwa na any personal war with any singing group. I do highlight issues the way they are. And the way members are complaining that group, but they cannot speak for themselves. Okay. That's why I normally come out and speak. Sijui kama nielewa. There are almost more than 5 members wameni approach. Wameniambia Abdul hapa ndani siku nzuri. Na wewe unajua nikiongea kitu by the way manzaki 2 weeks kama ija happen. Mimi hizi singing group zote mimi ndio nilikuwa na break hizo news. Pale TikTok live unaambiwa mimi nilikuwa na hakuna singing group hizo zote zimesambaratika na kwanza zinaenda kusambaratika hii mwaka. Basi nikuulize kwanza in person when someone meets you like this in person off the camera off the social media you're a very calm person. Of course. Sio ukiona kamera ya nini ama nini what really agitates you what happens because you're a very chilled guy when you're out of this set I'm so sure you're a very chilled guy. Actually even right now I'm not even comfortable because you are even interviewing me. Most of the time I'm alone. Okay, you're alone. I'm alone. And I love even me maisha hata sasa nikitembea I do drive alone. My things I normally do alone privately. Actually I choose to be doing my things alone because I don't trust people anymore. But hii kuja social media ni ati watu wamezoea kusema Abdul ukifika kwa camera unakuwa kitu kingine mnyama. Huwezi jua kwa nyama yangu pia masaidia. But guys really love you. I wonder guys really love you. Watu wanakupendea nini Abdul? You know, I just wanted to umejua kuchagua kitambo niseme I'm bringing you to the set. I had same kwambia I was contemplating like this guy with his content is it the right time to bring him right now? Because right now is when we are coming back to the season 2 second episode. Is Abdul really the right guy? I had to ask my people around. Why mbona watu wanakupenda? I'm just wondering because ukiingia pale kwa TikTok weke live weke hivi sometimes a peep nasikia we I just check out. Why do people love you Abdul? I'm me. You say things that people don't say. I'm me. Yeah, I never change. I don't fake. Yeah, and I don't simp. Yeah. Bro, mimi nikiona kitu umefanya hivi nitakuja tu nikwambie venye iko like bro, venye pastor atakuja hapa hivi kwa podcast akuambia akusomea mavasi, akuambia sijui hivi, akupe stories sijui bro, mimi nitakuambia venye ulifanya venye ulichoma nitakuja nikuambia the way things are. And that's why people are attracted to you. Yes. Yeah. And majority of the people by the way. Some of it is the same. Yes. And they're my friends. But then so you don't fear. So when normally you do these things, let me ask, are you first married kwanza? I know I ought to have asked you this but way before. Are you in a relationship? I don't want you to explain it. You just say yeah, with God. You know what I mean, Abdul. Stop pulling my legs. Bro, are you in a relationship? Are you seeing someone? Let me ask that then. Because there is someone who's watching who's really maybe admiring you and really want to know. This is the only the connection. I want you to connect you with the people so that you Sema kama sasa hivi kama umedanganya watu huko nje watu wajue. I'm seeing some people. Yes. Okay. That's what I mean, Chairman. Okay. Yeah, I'm seeing some people. Yeah, potential. I'm yet to choose. So this year we're gonna hear. This year you have to. Congratulations in that. Bro, like lazima. Kuna mali safi ninaona pale hivyo wazuri hivi. Kuna watu wazuri pale naangalia hivi but sasa sijajua ni nani ule. Nani atawezana lakini. Mambo ya Mungu ni mengi, I know. Yeah. So, the church, how were you born an Adventist? Yes.
So for those years that you grew, were you a pathfinder, I've gone all adventurous? Actually, I've gone from all the process of Adventism. From adventurer, adventurers, pathfinder, ambassador, youth, everything. Do you know I'm a Baptist person? I'm a Where is member. your membership? Testament. Tasia Main. Yes. Tasia Main iko wapi? Najua Iko Tasia. pale pipeline. Oh. Yes. So that's your home church. That's my home church. Jina yako bado iko hapo? Yes, it is there. Nice. So growing up, maybe if I may ask, yeah? Both the church by then and now. Kuna difference? Kubwa sana. Kubwa sana. Difference pale tukigrow, kumatch, kufanya nini, the church. Hata kuku, okay, saizi kuna kukanyaga. Okay, kitambo tunaimba set piece. Kitambo unajua church kama unajua mjimbo tela ilikuwa ina exist. Najua kitu kama hiyo. Unajua Makongeni. Najua. Unajua Makongeni sana sana. I was in Kariobangi church. Tulizaliwa from Jericho, Shauri Moyo. So I know the church from then. So wacha nikwambie those days, by then those days Mbotera, Makongeni. Madhara sana. Those two churches zilikuwa wanaimba ile walikuwa kusema in terms of music. And by then hakukuwa na madoido mengi kama saizi. Hakukuwa na hizo chocha mingi tuko nazo saizi za music, hizo mabeats mob za kina Chebo kukanyaga. Kujaza haikuwa. Kwani beats za Chebo? Kujaza haikuwa. Kitambo hakukuwa na kujaza. Kujaza nani alianza hiyo kujaza? Kujaza imeanza na nani? Kujaza imeanza na the rate nani? Tanzania alikuwa anaitwa nani? Kibaso. Maysol rest in peace. That guy ndiye alikuwa kujaza ni ile kushikanisha. Kuna mtu anajua kushikanisha wimbo like same beat several songs. Unasikia? Okay. Akiingia kwa stage anachapa ile kitu mpaka mna unaweza kuna madhara no the by the way. Actually from the inception Mathare North ilitoka Kariobangi SDA Church, and I've told you I was born at Kariobangi SDA Church. Okay. There was where I did my adventure as my pathfinder. Ndio nikatoka nikaenda Umo from ambassador hapo from 207. Mimi mzee. So from that time ndio nikaingia nini. So Mathare North ilizaliwa. Actually my dad was an elder, so tulikuwa tunabebana naye hiyo time tukienda Mathare North. They used to be in another Kamabati somewhere. This other side, Malio Saidiko. Hiyo church ingine mali kuna shule. Before they bought land on this other side. Yeah. So I know Mathare North. I've seen it being born. I've seen it being ordained to serve what it's serving today. And I'm really proud to see how big it has become. Yeah. So to finish. So on at least niko na hiyo. Nani kamze bro? Hey bro. Hey. So tunasema the difference between the churches that time and this time. So saizi watu wako modern kidogo. Na watu wanataka vitu zifanyike na modern way. Those days wale wazee wa kitambo ukiwaleta huko waona venye mnakanyaga pale Mathare North hapo River Kongeni watawakashifu sana. But itabidi wazoe. Si tu kuambia wazee wa kitambo bro. Kuna vitu mingi na siwezi highlight hapa, but then there's an old school kind of music and there's a modern one right now. And people are even really loving it. Okay, there is another thing I've seen you speak in your lives or in your thing on your TikTok lives. You've gone to a launch. I won't mention the church. Ukaenda launch, then ni kama ilikuwa ya mavijana tu. Au mavijana you really lamented that wameachwa peke yao huko na hata mzee mmoja for that. Do you think the elderly in church, all the elders, so those people who are in authority, do you think they really support the young people with their ministry in church? Just be honest. I don't want you. They don't, bro. That and church, if they don't, that church, it's around. I know the church we're talking about. Okay, it was so bad. Actually, what really happened? Actually, it was like it was their launch. I think it was an ambassador's launch, if I'm not wrong. So I was not even invited. I was just
passing by kuenda kuwatch game. Ukasikia tu kuna kelele hapo kwa nikaambia msee pitia hapo mchukue tuishi. Simi kuingia. Manze naangalia church vitu ziko empty. Watu wako hapo hivyo food imepikwa but watu wako huko ni watu wetu wako. Hakuna na food. some few women wazazi wao mama tu wako hapo. Hakuna wazee church man. Sasa kitu kilikuwa niuma. Wazee wakiwa na event, sisi ni wanapushigi sana. Unaona sisi ma youths wanatupush sana tukue wa kwanza kuwa support. Na support wanatuita mpaka nini? Church board. Kutusummon huko. So you feel they don't support? They do not do their part well. And actually, until there are positive things about you, and that's why people follow you. You have a huge following on the digital space. So, kimalizia tu. Can I ask? Unijibu tu niambie kama, do you feel like okay, let me help you. In church, the elderly, yeah? Discipline the young people in church, because a lot of young people wamekasirika wakaacha church. What do you think they should improve? Because I already know a lot of young people who've left the church. I know this one is gonna hurt many people. Church elders should change. Some church elders should change, and you people have heard about this. Most of the church elders know wameharibu ndoa za watu. First of all, they are not good examples. Not all, some of them. Wacha niongee nitoke. I speak without filters about this. Unasikia hata kuna mzee wa kanisa anakosa kuja church. Kuna member anakosa kuja church because alisikia mzee wa kanisa analala na bibi yake. Kuna watu wanakosa kuja church because wanajua kuna pastor, kuna elder alikula sadaka. Kuna pastor, kuna church elders wametoroka na title deed ya shamba, wamekona watu mashamba. Umesikia hizo? Kuna watu wanapigania uongozi ama church. Sasa mkianza kupigania uongozi na mko 70 years. Mimi mtu kama mimi right now I'm third floor. So mimi nakuona kama nani sasa wewe? So you feel like they should set a good example to the young people. They should set a good example to the young people. Unatoka pale church unapata demo wako ameshika waist na church hapo. Ameshika mkono pale. These things do happen. Zek, these things do happen, bro. But people don't want to highlight that. And it's high time, by the way. You as a church elder, you as a pastor, you should read by example. Usikuje uitie watu waache usherati na ushirikina sijui na nini, ili hali wewe behind the tent. Let me ask you, do you think ama church elders wetu hawakunywagi pombe? I don't know. I'm just asking you. Okay. The way you think, do you think they are so holier than some of these young people in your Munakashif? No one is holier. Everyone has a weakness. Mnasema on Sabbath msifanye biashara. Hao watu wamekuwa na biashara zao zinalala vizuri sana, but wako pale church na nyimba mpaka usiku, lakini biashara zao zinalala vizuri. Ni wanafiki. They should change. Another thing, these church elders, they should respect other people's wives. You narudia, they should. Washimo bibi za wenyewe. Because someone has money, unagongea, bro, Mungu anisamehe. But then, anyway, tunapenda wazee wetu wa kanisa, and we respect them so much. They've had you. That's why. Please, next time, please, we are working upon you. Tunawaangalia na tunawapenda. Me personally, by then, to support. Me by that, don't have any permanent enmity. And I will never have. In my entire lifestyle, bro. Mbona nikosea sasa nikitoka hapo nje nimesawa nimeingia kwa gari yangu nimeenda. Sitakumbuka. And that's why most of the time I normally address my friends. Okay? I don't fear addressing them. I promise na ile urafiki mbeleze nitakukanyaga venye ulikuja. Okay, as we finish, yes. What do you think as a church we should improve on, and we can do to make our church better? Because our sole responsibility is to drive people to Christ. What do you think as a church we should do? Let our church focus on improving our faith, kujenga imani za watu kama sisi, rather than building those big churches. Amen.
because they can build churches worth millions, but then they haven't saved a soul. Amen. That's the thing. Thank you. Actually, that was the greatest thing you've told me in this show. Yes. Like bringing souls to Christ. So than building. Tukichanga hizi groups zenye zinatoa pesa, tulete nini? PA, mabasi, manini, zitakuja. Yeah. But let's win. Even if one soul is won for Christ, that's enough. Yes. You've saved an entire life of someone by bringing a soul. I don't want to leave this show without mentioning these people who normally follow so much, and I admire. Pastor Sitati. Yeah. That guy, I do listen to his preachings, his words. That guy is real. Pia yeye anasema vitu vile ziko. Ule mzee by then wenye watu wamsikizaji wanamwona tu yako hivi hivi. Ule jamaa anaongea venye vitu ziko like yeah, pia ni version hapa last week by the way. Is another side version of Abdul, but yako church sana, and that guy normally states things the way they you admire him, is your role model. Ungekuwa pastor unapenda kuwa kama Sitati. Yes. Okay. Anyway, thank you so much. Hata kabla tumalize, I told you I'll give you a challenge. Are you ready for the challenge? Let's go. This other side. Do you have a favorite group? Of course, yes. Which one? Taja. One or two. Taja moja ama mbili, whichever you want. Taja. Ama let me give you three. According to how you rank them. Twende kazi. Tuanze Redemption. Redemption, which one? Kenya. Hiyo ni ile ya Migori or something. That was ni judge. Sitaki kuweka yangu yenye niko, acha niseme zile zinazina. You are in a group? No, mimi na support yenye niko. Okay, ya pili? Ya pili tukuje Trumpet Choral. I know unajua unashangaa. Nimeshawaona Trumpet, ukiimba wimbo yao moja najua. Ya tatu? Kuja Bereans. Bereans, wonderful. Acha nifike 5. Haya, 4. Kuna King Ministers. What nice. Those are groups that zimeshikilia imani. Without forgetting my lighthouse ministers. How old are they? 2 years to the industry. Yes. So far they are coming well. I don't want to associate myself with the one I am, because of course uko associated na gani? Heavenly Echoes gani? Raimu ni gani? Ni wenye? Zote, okay, in short niko kwa zote, but sana size like I'm there, I'm still hizo zote kwanza number 4, 5 na 6 zote ni Heavenly Echoes. Unapenda Heavenly Echoes? Napenda Echoes zote. You know what I mean? Yes, exactly. Thank you so much. Okay, so my challenge comes this way. I told you Sitati was here last week. Aliimba by the way. Favorite song yako ni gani? Clear your throat really much. Favorite song yangu. Msikukitaja Rahimu, nilikuwa na kuna mahali uliimba ukiwa sijui kwa nini. Napenda by the way. Ya Redemption. Nitaweza kaimba lines 3 within 5 seconds. Mioyo yetu yasubiri kuja kwake Bwana. Alitamka nitarudi tena, msifadhaike mioyo, nilipo nanyi mwepo. Kitu kama hiyo. I love that song. It's not mad nikiwa nimesikiza hivi. Umesema ni group gani? Inaitwa Redemption Ministers. Redemption. Haya, ingine nitakupatia kwa sasa umetaja mingi. Acha nikupatie wimbo 3 zenye unapenda. Bro. Sawa, ongeza moja ya mwisho. Tumalize hii maneno. Niongeze moja. Ya Bereans. Bereans, ngoja. Please give me time. My God. Ni Mungu wetu mateweke. Ni mwaminifu. Ni rafiki. Ama sio. Ni rafiki wa karibu. Akisema neno lazima litimike. Ahadi zake ni za kweli. Come on, thank you. Yeah, I'm not by then I'm not missing mimbaji, but then I do support music. But then I do love, okay, napenda jina, napenda watoto wako. They have my I do have kila group niko na favorite song napenda kwa, but then sizi. Nice one. Nice. Yeah. Thank you so much. Acha ningoje wakisio tumagi salamu by the way. Tutume salamu. Hizo salamu kwanza ninajua sijui kama zitafikia shosho yangu though yuko social media. Kwa kamera ni gani?
Acha nianze shosho yangu. Aitwa Esther, niende kwa mamangu, babangu, Mary and Mbori, brother Caleb. And then sijamaliza. Niende kwa marafiki zangu wenye tuko nao kwa mtaa. Kuna John Yogot, Muri wangu, hata sasa najua ningoja Cohen, Kako, and all my fans. Skip, hey bro. Kuna jamaa wangu anaitwa Skipab. Msoamana sana kwa pale US. Kuna sister yangu Julius. Tamtumia hii link. Nitamtumia hii link. Ndio kuna zishitu fulani wangu wako hapa Kitengera, wa maana sana. Mbona nimesahau kutaja Calvin Sogalo. Mtu wangu. By the way, utamtafutia kuja on set. He has a lot tutakuja na yeye lazima hebu umlete, nataka umlete umwambie kuna the connection. There is a new. Yes. Actually, I've not been new. I've been here for the last like 3 years. Ni vile tu nilipotea kidogo. Ulisota lakini na shida bro. Utafuta pesa sana. Amen. Thank you so much for coming, Abdul Maze. I really appreciate. Thank you. You are one person who really gave me easy time to find. I just gave you one call. Lini, kesho, we nipange. You never gave me date. You gave me Actually, I was time. supposed to travel today. Yeah, nilikuwa nafaa kwenda home. Manze, I don't take it for granted by the way. I don't take it for granted. You're the ones mnafanya na feel poor. You're the man mnainua hapa, and above all, I just want also to connect people to Christ. You have a story. I was even wondering what will I go to ask Abdul, but you are such a person who really speaks the mind. The aspect you speak your mind and you do every other thing. It will be my wish to see you be a pastor in the next 3 years. You've promised me the next 3 years you're going to be a pastor. Bro, you can. Nothing is impossible. Sitati was here last time, and he also has his own part of life. I know your story. Yeah, so nothing is impossible. Nothing is impossible. One day utakaa utachezea watoto wako hii podcast uambie like, hey, I was here, I thought like you was, but you can. You are such an inspiration. Yeah, exactly. There are a lot of youths who are watching this show and who you really admire and they follow, they look up to you, that person. Napata kuna mtu pale home like, mimi naweza penda kukua bold kama Abdul ama something here. Umesema ela to serve as an example. Serve as an example to those little ones who are watching you, those little ones who are on TikTok, those people who listen to your live sessions, those people who send you live. Kama ungekuwa mtu mwenye hivi ungekam kwa show. Nimekuleta juu, you are a people's person. Where God has placed you, he has placed you there with a purpose. The God. Use it. Ni God. Sindio? I love the fact that however much, whatever you think, you still acknowledge God being the center of everything. And I really love that about you. And I know this podcast, apart from those other things chapa watu, people have gotten something to get out of you. Wamekuja kujua we si ule mtu mwenye, that perception. Actually, you've given me a perception. We si ule Abdul mwenye watu wanaonanga pale kabisa. Watu wamejua unatoka home wapi and everything. I really thank you and thank you so much and may God bless you. This podcast was one of a kind, by the way. If I've ever had that, I call it tough for lack of better word, thing to do. Ilikuwa ni leo. I didn't know what Abdul the Wise Man will say, but glory to God. We've come to the end of it. I just want to thank God. I want to thank all our viewers who are supporting this show, by the way. Kama uja subscribe, please subscribe hapo utakuwa to support sana. Ako kadi. Kaongeze hapo ka subscribe, ukifinya hivi ako kitu ka black kanaongeza D, utakuwa to support in a very big way. Thank you. If you want the next guest to come, ni mgani, whichever guest you want us to bring on this seat, it's you to say. Just type hapo chini. Tutapitia tuone the one that you can reach will come on set. We'll ask him. You really want to know there is someone who really inspires you, in our circles, in any other part. Tafadhali usiogope ati Nairobi peke yake wapi. The connection is here to connect you with people. We are here to connect people with Christ. Above all, I hope you've really learned a lot from Abdul. Apart from being that vocal and every other thing, he has that aspect of Christ. And I know there are so many people struggling with different kind of things. But this podcast is here to
inspire you and to draw you closer to Christ. No matter how you look, what you've done, Christ actually is there for you. As I finish, I just want to mention that this episode 2 of season 2 was proudly sponsored by Cospec Investigations. Cospec is a security company. Services zao ziko hapo chini, unaweza ona. Kindly, if you need any of those services, the numbers are also provided. Tafadhali, our security, tuko na makanisa, tuko na biashara, any other place that you need security when you have your event or any other thing. Cospec Investigations is the place, or are the people to call for you to feel secure. Investigations, kitu chochote that you want about security, remember Cospec Investigations. Manze, sina mengi ya kusema, labda Abdul. Thank you so much. Ataongea mingi sana. I don't want even to give him the mic. I think we are done for the day. Thank you for supporting us. Manze, mimi nashukuru. Kama si nyinyi manze, issue haiwezi kuwa. Ni nyinyi ndio mmenishikilia na mmeshikilia the connection. Until next time, ndika guest wako. Don't be surprised to see guest umechagua leo ndio anatokea next. Until next time, may God bless you. Thank you so much, Abdul bana. Nimekam, nimeshukuru, si ndio? Thank you. Sawa.